right? Question number, right? Okay, right. Question number 23, right? As you can see on the screen, right, there is a ladder of 3 kilogram, 2 kilogram, and lean on a smooth wall and rough flow. So they ask you, right, if the system is in equilibrium, what should be the coefficient of friction, right, between this particular rough flow and ladder. The right සරල ප්‍රශ්නයක් ඔයගොල්ලෝ exam එකේ ඉන්න පුළුවන් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අනිවාර්යෙන් අහන්න පුළුවන්. right AB right ඉනිමගක් තියෙනවා. ඉනිමග තියෙන ළමයි පොළව රළු පොළවක් සහ සුමට විත්‍යක් මත right ඉනිමගේ ස්කන්ධ කිලෝග්‍රෑම් දෙකක් කියලා දීලා තියෙනවා. right ඔයගොල්ලන් අහනවා right ඔයගොල්ලන් අහනවා මේ ඝර්ෂණ සම්ගුණකය right කොච්චරක් වෙනවද කියලා. right it's pretty easy question, right? Let's analyze the question. right අපි ගැටලුව අධ්‍යයනය කරමු ළමයි. It's pretty easy question, right? right as right this is the important point. What is that? right so you should be able to mark the forces, right? What are the forces? Smooth right wall only reaction, because there is no friction on smooth surfaces. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ සුබට විද්‍යාවක් නම් එකෙන් අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාවක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒක ඝර්ෂණ බල නැහැ. It should be perpendicular, right? But in flow, not only the reaction, you have to mark the friction also. Because why? The reason is, right, the flow is rough there. Polova raluhinda, right? What abhilamb pratikriya vitarak නෙවෙයි darshan balat mark karana. So you've got to be very careful what should be the direction of the friction. Because as you normally general knowledge, right, the ladder right tends to slip like this. So they ඉනිමග දැන් සාමාන්‍ය වීම තියලා බලද්දී කොයි පැත්තට ලිස්සන්න බලන්නේ මේ විදිහට ලිස්සන්න බලන්න. එතකොට right always the friction is acting against the motion. චාලිත දිශාවට විරුද්ධව තමයි හැමතිස්සෙම ඝර්ෂණ බලයක් එන්නේ. Therefore don't mark the friction this side. මේ පැත්තට ඝර්ෂණ බලය පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද ඒක මෙයා මේ පැත්තට ලිස්සනකොට when it's slipping towards this side you have to mark the friction against. That's why I have marked the friction this direction. right okay, A point forces I have marked, B point forces I have marked. There's another additional force. What is that? mg. they මේ බල ටිකට අමතරව A හා B වල ලකුණු කර බල වලට අමතරව mg බලයත් ලකුණු කරන්න ඕනේ. So these are the right forces I have to mark, right? So pretty exception. The plan is this: wherever you right, whenever you see this type of question, you should be able to right memorize. Okay, this kind of question I have done. Right, I have to do by right equilibrium, right? Equilibrium theory plus friction equation. ඉතින් මේ වගේ අටුවක් දැක්ක ගමන් ඔයගොල්ලන්ට ප්ලෑන් එක වලට එන්න ඕනේ. මම මේක සමතුලිතතාවය සහ ඝර්ෂණ සමීකරණයෙන් තමයි විසඳන්න ඕනේ කියලා. Okay, you know right equilibrium, right? What are the equations that we can apply? Y direction, x direction and moment. ඔයාලා දන්නවා සමතුලිතතාවයේ සමීකරණ තුනයි තියෙන්නේ. x දිශාවට y දිශාවට සහ ගූර්ණ ගන්න සමීකරණ තුන තියෙනවා. right so all three have to be applied here. right all three equations have to be applied here in addition to f equals mu1. if someone have mu1 සමීකරණ අමතරව මේ සමීකරණ තුනම දාන්න ඕනේ. so let's apply the equation. okay, upward by downward. What is the upward by? only r1. What is the downward by? mg. the ඊළට r1 පල්ලයට mg විතරයි තියෙන්නේ. So I can write it as r1 upward equals mg. In other words, r1 should be 20 newtons. Why? Because mass is 2 kilogram. ඉතින් මෙයාගේ ස්කන්ධේ කිලෝග්‍රෑම් එකක් හින්දා පල්ලයට තියෙන බලය 20ක් වෙනවා. ඒක මෙතන තියෙන ඉහළට තියෙන r එක කියන බලයට සමාන වෙනවා. මේ දෙක equal වෙනවා. Okay, that's it. So let's go to the y direction forces. Left hand side x, right hand side x. Left x friction, right x r2. පුතේ වම් පැත්තට තියෙනවා ඝර්ෂණ බලය, දකුණු පැත්තට තියෙනවා r2 කියන බලය. Friction right in this case equal to r2. පුතේ මේ අවස්ථාවේදී FR r2 අනිවාර්යෙන් සමාන වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන වෙන වෙයි විදිහට. right towards left hand side friction, right hand side r2. Right hand side r2. These two should be equals. right මේ බල දෙක සමාන වෙනවා. So let's go to the moment now. So what are the moments we are going to apply? To the right, when you are taking the moment, you can take the moment either A point, either B point. If I take the middle point as C,
You can even take the moment about C also. But you got to be very intelligent, right? Right? You can't if you take A O C, right? You will it takes more time. Okay, over A වලින් හරි C වලින් හරි right පුරන ගත්තොත් ඒකට ගොඩාක් වෙලා. The pretty easy thing is right. Right, pretty easy thing is that you can get the moment about B point. I B ලක්ෂයෙන් ගන්න. The reason is if I take B point, right, FR and R1 get cancelled. The බල දෙකක්ම කැපිලා යනවා මම right B ලක්ෂයෙන් ගත්තොත් FR කියන්නේ B ලා හරහා යනවා R1 කියන්නේ B ලක්ෂය හරහා යනවා. Right, therefore, keep in mind in this kind of question, I'm going to take the moment about B. It's pretty easy. Why? Lot of forces get cancelled. ගොඩාක් බල කැපිලා යන හින්දා තමයි ඒකට හේතුව වෙන්නේ. Okay, so let's come to the right second note. This is also important note, right? Most of the students find it difficult how to get moments because they find it difficult to get perpendicular distances. Okay, ගොඩාක් ළමයි ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගන්න සර් මේවට ලම්බ දුරවල් කොහොමද හොයන්නේ? කෙටි දුර කොහොමද හොයන්නේ? Because moment is goes into perpendicular distance. Okay, R2. I'll highlight the R2 because from the B point, when I'm taking the B point moments, I'm right. Okay, B ලක්ෂයෙන් පුරන ගන්නකොට these two get cancelled. Only mg and R2 has to be considered. So the R2 සහ mg කියන බලය විතරයි මට ගන්න වෙන්නේ. R2 right, just forget the others. Right, R2, what should be the perpendicular distance? I'll take it as y distance. So මම මෙයාට දෙන ලම්බ දුර y කියලා ගන්නකොට y right because it's in y axis. Okay, right. The important points, these kind of questions, they will not give the ladder length. ඉතින් මේ වගේ ගණන් වල ඉනිමගේ දිග දෙන්නේ නැහැ. Right. You can assume right the length is L. L will get cancelled later. මේ වගේ ගැටලුව වල L දෙන්නේ නැහැ ළමයි. ඒ වගේ වුණාට මේකේ දිග L කියලා ගන්න L කැපිලා යනවා. ගාන හදද්දි සුළු කරද්දි. Right, therefore I have considered AB length as LC L. So if I take this particular triangle, right angle triangle to here, you can see this height is y, this angle is right, this angle is 30, obviously this should be 30. They make a තියනවා. Right, මේ කෝණයක් 30ක් වෙන්න ඕනේ. The length is right L. උදේ මේ දිග මම L කියලා අරන් තියනවා. Right, so what is the relationship between the right y, L and 30? This is opposite, this is hypotenuse. Make a සම්මුඛයි පුතේ මේක right කාරණය නේ. Sin 30 equals y over L. Sin 30 is half y divided by L. If you subject y equals L over 2 because I can cross multiply this L. Y equals L over 2. Therefore, R2, the perpendicular distance is L over 2. එනනම් පුතේ R2 දෙකට තියෙන ලම්බ දුර කොච්චරක් වෙනවද? L බෙදීම දෙක. Let's come to the mg perpendicular distance. පුතේ මේ mg ට තියෙන right ලම්බ දුර බලමු. Right, this should be the right perpendicular distance from B. The B ලක්ෂයේ ඉඳලා mg වලට තියෙන ලම්බ දුර මේ x කියලා ගන්න වෙනවා. If I highlight this particular right angle triangle here, right, you know center of gravity acting the middle point of the ladder. ඔබලා දන්නවා වෘත්ත කේන්ද්‍රය ක්‍රියා කරන්නේ සම්පූර්ණ right සම්පූර්ණ මේ මගේ මධ්‍ය ලක්ෂය. Therefore this length should be L over 2. ඉතින් මේ සම්පූර්ණ දෙක L නම් right, this half length should be L over 2. මේ භාගයක් L බෙදීම දෙකක් වෙනවා. So if I highlight this L over 2, this is x, angle is 30. If you analyze carefully, you can see right the relationship between L over 2, x and 30 is cos. Right, adjacent hypotenuse. But the path is a harmony. Then I can write cos 30 equals adjacent over hypotenuse. Right. The cos කියන්නේ පද පාද බෙදීම කාරණය. If you subject x, the make x subject growth, I will cross multiply this one. Cos 30 is root 3 over 2 into L over 2. මූල තුන බෙදීම දෙක වැඩි කරනකොට ඒකට ආන්සර් එනවා. Root 3 L over 4. 2 into 2 is 4. Now for the mg, what should be the right distance? 20 into perpendicular distance. Root 3 L over 4. So what you can say, I'm going to take the moment about B point. Clockwise equal anti-clockwise. The 20 into root 3 L over 4 equals RT, right, R2 into Y. What is Y? L over 2. We have already calculated the R Y kilogram L bedi madekay. If you simplify this, L get cancelled. As I said earlier,
So when you subject R2, R should 2 should be equal to 10 root 3. So मैं R देकर के ना आ गया, right? 10 root 3 क्या? Final step. It was आपके अंतिम step पे करेंगे. Right? As I said, F equals mu R to be applied here. Right? Today, we're going to FR go to this right question. FR equals R2. Okay, FR can R देखा मे प्रश्न दी समान है. At the same time, general equation is mu R. ये वाके मुकर दानो. घर्षण वाले सामान्य समीकरण का mu R. So I can write it as mu R. What is R now? Right here, right? The R should be right. The reaction which is connected with the flow. Put the make it mu R or than R again R eka. Are the equilibrium make it R deka kiya. Right here the equilibrium right left hand side FR equals R2. Therefore I have written R2. At the same time when we apply general equation, right, mu R should be right the touching point, the B points reaction R plus. So therefore I can write it as mu R1 equals R2. What is R1? I have already calculated. See, R1 is 20, R1 is empty now. Mu times 20 equals R2. What is R2? Right, from the moment I have calculated R2 as 10 root 3. Right, therefore the mu should be root 3 over 2. Right, therefore final answer is answer number 3. Simple as that. Thanks for watching.